Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Divya Benny from Neeta's Academy. So yes, today I've come up with Part A of OET Listening, and we'll be discussing the strategies that we can apply to get the same. So as you know, Part A we have 12 questions each, right? Or extra നമുക്ക് 12 questions വെച്ചാണുള്ളത്. So total you can actually back 24 questions. And while we take the other parts of listening, that is B and C, നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് is from Part A, അല്ലേ? And I think you're already aware regarding how we can get the score for the Part A. So what we can do for Part A, നമുക്കറിയാം blank spaces ആണ് നമുക്കുള്ളത്. You have to write words or short phrase, അല്ലേ? അപ്പം you have to listen and write down what you are able to listen. So ensure that you are actually following the entire order of the same. അപ്പോൾ Part A നമുക്കറിയാം, ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, what are the common strategies that you can apply. First of all, ensure that you are utilizing your reading time thoroughly. Reading time വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് is really necessary, because റീഡിംഗ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളെങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഡു ഹാവ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് വൈൽ യു ഡു ദ സെയിം. റീഡിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് read the questions. You can actually get an idea regarding what is a conversation about. Then you can go through all the questions which is there. Hi, good evening, Helen. ദെൻ നമുക്കിത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? റീഡിംഗ് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 30 seconds ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫേസ് തുടങ്ങി തന്നെ എൻഷുർ ടു റീഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അനദർ 10 seconds കൂടി ആഡ് ആയി കിട്ടുവാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു റീഡ് ഓൾ ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണുള്ളത്. പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലേ? നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു, ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ സെറ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ആകാം. അപ്പം നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഹിയർ ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പാർട്സ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം. ഓർ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓക്യുപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ആസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? സോ ദാറ്റ് വൈൽ യു റീഡ് ദി എൻറ്റയർ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ യു ആർ ലിസണിങ് ടു ദ ഓഡിയോ, ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യു ആർ ആക്ച്വലി മിസ്സിങ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ്, ദിസ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ടേക്ക് യു ബാക്ക് ടു where the conversation is going. Hi Chinju, good evening. So yes, now I'll be displaying the question for you, then we'll be starting the session. Hi Ruby, good evening. Yes, so now the question is there on the screen now. I hope it is visible for you. Yes, so please go through the questions and we'll be starting the same. Good evening. Good evening Atulya, good evening Sneha. Okay. Okay, so നമുക്കിവിടെ questions കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. First of all, we'll start. You hear a consultation between an audiologist and a patient, Miss Thomas, about her ear condition and treatment options. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ലച്ചി. സോ നമ്മളിവിടെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഓഡിയോളജിസ്റ്റും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് എന്ത് റിലേറ്റഡ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, അല്ലേ? ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എൻഷുർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ്. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ശ്രീകുട്ടി. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് I'm going to take the first question. So if there is anyone who is joining it for the first time, what we are planning to do is that we'll find out the keywords and then we'll anticipate the informations together, and then I'll be playing the audio and finally we'll have a discussion of the same. Okay,
So yes, for the first question, let me know the keywords over here. And ippudu orka signposting. What is a signposting information? Signposting ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ആൻസറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിംറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യു ക്യാൻ സീ ദ ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ സിംറ്റം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന 1, 2, 3 and 4 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സിംറ്റം. പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റം റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Question 1 is reported an ongoing dash often described as ringing in the ears. Okay, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ കീവേഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് റിയ. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഡു മെൻഷൻ ദ സെയിം ഇൻ ദ comment section. I will be helping you to find out the answers. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓഫൺ ഡിസ്ക്രൈബ്, അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. റിങ്ങിങ് ഇൻ ദി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദി പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ഹിയർ? എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കീവേഡ്സ്. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു അണ്ടർലൈൻ മോർ ദാൻ 3 words as a keyword. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി ലൊക്കേറ്റ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദെയർ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. സോ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ആർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ്സ് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രെഡിക്റ്റർ ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ? I would like to know regarding the same. Okay. Okay, I'm going to mark the keyword pain. Okay, Atulya, that's going to be pain. So first of all, the keyword is ongoing, and I will also take the ringing in the ears. That will be my keyword. ആൻഡ് ഇവിടെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കാനാണ്? അപ്പോൾ റിങ്ങിങ് ഇൻ ദി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംറ്റം വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് നോയ്സ് പെർസെപ്ഷൻ. കീവേഡ് ഓക്കെ, ഓൺ ഗോയിങ്. ഹെലൻ, ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പം നോയ്സ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് പെർസെപ്ഷന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് പെയിൻ ആയിരിക്കാം, ഓൺ ഗോയിങ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ സിംറ്റമിനെ പറ്റി. സോ യു ക്യാൻ സംടൈംസ് എക്സ്പെക്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ആൻ ഓഡിറ്ററി പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പം ലിസൺ ഫോർ സച്ച് വേർഡ്സ്. എന്തായിരിക്കാം വരുന്നതെന്നുള്ളത്? ഓൺ ഗോയിങ് പെയിൻ ആണോ? പെയിനിനേക്കാളും ഉപരി റിങ്ങിങ് ഇൻ ദി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റിങ്ങിങ് ഇൻ ദി ഇയേഴ്സ്. അപ്പം അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നമുക്ക് 30 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അപ്പം ഈ 30 സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇനി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം സിംറ്റം എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ് എസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ പെയിൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് എസ് പി. അപ്പം ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ വേർഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അല്ലാതെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്താ പറയുക 30 സെക്കൻഡ്സിൽ ഫുൾ സ്റ്റോറി എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി മാനേജിങ് യുവർ ടൈം. അപ്പോൾ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഫോർ ദ വേർഡ്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ യു. നമ്മളെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സിംറ്റം. ഓക്കെ റിയ, ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിംറ്റം. ഓക്കെ, സിംറ്റമിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഡാഷ് വെൻ ഇയർ പ്രഷർ ഫീൽസ് ഹൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം പറഞ്ഞോളൂ. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. അപ്പം ഡിസ്കംഫർട്ടിനെ പറ്റി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വേറെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയർ പ്രഷർ ഫീൽസ് ഹൈറ്റൻഡ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ?
Okay, time, activity, night. Okay, Adulya, fine. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കീവേഡ് നോക്കാം. I'll mark the discomfort, then നമുക്ക് ear pressure, heightened. അത് രണ്ടും നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനഫ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പം പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ടൈം റെഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനും ആകാം. നമുക്ക് അതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. Time, Ria, okay. Okay, Helen has come up with the keyword during and heightened. Okay. Jagan, any activity, fine. Time, activity, yes. Most of you have come up with the same. Okay, that was an easy one. Now let's take it to question number 3. Mention challenges in understanding conversations in dash surrounding. Okay. So the patient is expecting or experiencing challenges while understanding conversation in a dash surrounding. അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ വെച്ചായിരിക്കാം പേഷ്യൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചാലഞ്ചസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിംറ്റമിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ സെയിം? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് Liji, that is for previous one, right? Okay, time. Yes, what is the keyword over here? And also the information that you will be expecting here. Noise, okay, noise or surroundings that can happen, Jagan, okay. What about the keywords? Crowd, Atulya, okay, yes, chalpa crowd aayirikam. Then what else? Okay, I'll mark the keywords for you. I'll take challenges here. Then I think we can take the keywords. Understanding and surroundings. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും വായിച്ചു നോക്കുക. It's imperative that you read all this information. ഇനി I've mentioned it beforehand as well. If there is 2 blank spaces and there is a only specific word, you can take that as your selective word. But selective word is only when it comes only when you have 2 blank spaces, അല്ലെങ്കിൽ 2 possible answers എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സെലക്റ്റീവ് വേർഡ് വരുന്നത്. അതായത് 2 ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിനും കോമൺ ആയി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേർഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചില കേസസിലൊക്കെ 2 ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഡു റിമെമ്പർ ഫോർ ദിസ് തിങ്. അലീന, ചലഞ്ചസ്, ഓക്കെ, കീവേഡ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ, യെസ്. Okay, now let's take it to question number 4. Symptoms become noticeable after experiencing a dash 2 months ago. അപ്പം 4th question പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് കുറച്ചും കൂടി നോട്ടിസബിൾ ആയത് പേഷ്യൻറ്റ് 2 മാസം മുമ്പ് എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം? കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ? എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? Okay. Yes, so this first I'll mark the keywords for you. We can take the keywords here as the symptoms and I'll also take the keyword noticeable and 2 months. Time frame specific ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് I'm going to take that as well. Now what is the predicted or anticipated information over here? Is there any predicted information അല്ലെങ്കിൽ anticipated informations? Okay, pain. Okay, ചിലപ്പം സിംറ്റംസ് കുറച്ചും കൂടി നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പെയിൻ 2 മാസം മുമ്പ് okay, Ruby, that can be the predicted information. Okay, what about others? What are the other informations that you will be applying it as for the okay after 2 months? Okay, that is a keyword. Okay, fine, I'll also add that for you. Okay, അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ഏതോ ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് അല്ലേ. അപ്പം ആൻസർ പ്രോബബ്ലി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻ, ഓർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്രിഗറിങ് ഇവൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലൈക്ലി എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ എ ട്രിഗറിങ് ഇവൻറ്റ്. ഫൈൻ. യെസ്, ഇസ് ദർ എനി അതർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ്? സിവിയർ പെയിൻ, അൽഫോൻസ, യെസ്, സിവിയർ പെയിൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആകാം. അപ്പം എക്സ്പെക്റ്റ് സംതിങ്
which is going to be very prevalent. Prevalent ആയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു particular information ആയിരിക്കാം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. Okay? Fine. Yes. Now let's take it to question number 5. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടറിലാണ് വന്നത്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ട 4 ക്വസ്റ്റ്യനും ഇസ് സിംറ്റമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ this is going to be different. Undergoing a detailed dash to assess hearing threshold across frequencies. അപ്പോൾ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. What are the keywords? അപ്പോൾ patient might have undergone a particular എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അസസിങ് ഹിയറിംഗ് ത്രഷോൾഡ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് അക്രോസ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹിയറിംഗ് ത്രഷോൾഡ്സ് ആണ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡീറ്റെയിൽ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തായിരിക്കാനാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിളി ഇനി കാണുന്ന മിക്കതിലും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കാം. അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. Hi, good evening, Arya. We are discussing question number 5. Go through the question. Let me know regarding the predicted information. Otoscopy, okay, that can. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഹിയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ കീ വേർഡ് ഫോർ യു. Yes, I'll take assess, then hearing threshold. That will be fine. Okay. Or frequencies, that can also be taken. Okay, apart from otoscopy, is there any other informations? Undergoing and assess. Yes, undergoing and assess. I'll take that as well. Helen, okay, fine. അപ്പം ഇവിടെ while you listen, that is definitely going to be a diagnostic test measuring hearing ability, and the answer is definitely name of a hearing test. Okay, Jidin, tympanometry, you can expect the same. Weber's test, okay. So always ensure that you do or you are aware about at least some of the tests, because നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ you are not supposed to make any spelling mistakes. അല്ലേ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ even if you are able to get the correct answers, you are definitely not going to get the proper എന്താ പറയുക ആൻസർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വരുത്തുവാണെങ്കിൽ ensure you read it or write at least, so that you can actually try to eradicate all the spelling mistakes that you can expect. Part A കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു ഇതാണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെയിലി ബേസിസിലൊക്കെ നോക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നെങ്കിൽ അത് നോക്കുക. ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 minutes ഉണ്ട്, ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ലൈനായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. യെസ്. Okay, many of you have come up with that particular anticipated information. Good. Okay, let's take it to question number 6. Scheduled a procedure called dash to evaluate eardrum mobility. Okay. Again, what are the keywords here? I'll take the procedure, then evaluate eardrum mobility. Again, ഇതും ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്, assessing how well the eardrum moves. അപ്പം again, that's going to be a specific test name. Okay, tympanoplasty, അതുല്യ. Okay, sometimes you can expect that as well. Again, test ആണ്, അപ്പോൾ ensure to listen for the same. Then, apart from that, is there any anticipated information for question number 6? Okay, I'll take question number 7 now. Advice to undergo dash which detects inner ear responsiveness. Okay. അപ്പം name of any procedure, Shari. Okay. Yes. ഇനി വരുന്ന എല്ലാം you can expect any name of procedures. അപ്പോൾ ഇവിടെ I'll take the keyword, the inner ear responsive, then detects. Okay, scheduled, evaluate, eardrum. Okay, that's for question number 6. Yes, you're right. You can take that as well. Okay, ഇവിടെ again ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ that is again another test that is function or used to assess the function of the inner ear.
And the answer is definitely a medical test which is related to the hearing responses. Appam listen for another type of procedure or test. Appam if you do have an idea about these things and if you are able to get it correctly, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Okay, then any other? Okay. Now the question number 8, suspected dysfunction in dash thought to be contributing to pressure imbalances. Appam dysfunctions in dash. Appam you can understand something is contributing for the pressure imbalances. Appam adendana ennulladana. Appo ivide I'll take the keyword dysfunction. Then we can take the contributing and imbalances. Okay, now tell me what is your anticipated information here? What is in anticipated information here? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സസ്പെക്റ്റഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോട്ട് ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ്. അപ്പം യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് the type of information can be a part of the ear that regulates the pressure. Upon you can definitely expect that is going to be a body functional structure. Okay, Adulya, meningotomy. Okay, that's for the question number 7. Okay, any part of ear structure, any ear part. Okay, yes, you're right. 8th question, that's going to be any part of ear structure, but listen for the same. Okay, now let's take it to diagnosis and treatment. Okay, Ashwati, tympanic membrane. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സിംറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സസ്പെക്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ടു ബി എ ഡാഷ് നോട്ടഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ട്രയഡ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്, വെർട്ടിഗോ ആൻഡ് ടിനിറ്റസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ്? ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ്. അപ്പം ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇനി ഡയഗ്നോസിസിന് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. Yes, I'll take the keyword for question number 9, otitis media. Okay, you can expect that. I'll take triad of hearing loss, then we can take vertigo and tinnitus. Yes, is there any other informations? Again, this going to be a medical condition, which is definitely a specific disorder that is affecting the balance and hearing. Karanam hearing loss, വെർട്ടിഗോ പറയുന്നു, ആൻഡ് ടിനിറ്റസ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, is there any other informations you are planning to include as the keyword over here? Okay, fine. Now let's take it to question number 10. A dash has been prescribed to elevate fluid retention and reduce inner ear swelling. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ, സംതിങ് ദറ്റ് ഹസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എടുക്കേണ്ടത്, or I'll take the keyword elevate inner ear swelling. You can take fluid retention. So I've just took 2 or 3 keywords, maximum of 3 keywords. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മെഡിക്കേഷൻ നെയിമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ് ടു മാനേജ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ക്ലാസ് ഓഫ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എനി ബ്രാൻഡ് നെയിം, ബട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദ സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പം മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താൻ പാടില്ല. ദറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, so now I'll take it to question number 11. Refer to and dash a specialist in condition related to the ear, nose and throat. So what are the keywords for question number 11? To mention the same for the question number 11. Okay, I'll take the keywords here. Antihistamine. Okay, question then, that is going to be probably an antihistamine. Okay, fine.
Okay, for question number 11, I'll take the keyword referred, then specialist, ear, nose, and throat. Okay, and that is going to be a medical specialist, probably for the ENT issues. So specialist title ആവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ expect that is going to be a specialist, again audiologist ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, and this is related to ear, nose and throat എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ENT referred specialist. Okay, the keyword, okay fine, I've underlined the keyword for you. ENT, okay, that can be ENT, Shari, fine. Okay, let's take it to question number 12. Enrolled in Dash, designed to improve coordination and manage balance issues. Enrolled in Dash. Basically, I'll take the keyword here, enrolled. Then we can take improve coordination, manage balance issues. Okay. So, what it can be, it can be a therapy which is, designed to help with the balance problem. So, you can expect for any program that is going to be helping the patient to improve all these things. Okay, appo diagnosis and treatment idile last question aayirunnu nammal kande. What are the keywords that you would like to include apart from the same? So I hope this is going to be an easy questions for you. Apart from the spelling mistakes, I think you should be able to get all 12 as correct. So make use of your reading time thoroughly, and also anticipate the informations, then keep the order. Suppose if sometimes you can expect the answers are jumbled, you can expect, so follow your audio, and if you feel like okay this is not the this is not the order, follow that. Okay, then and also apart from that, if there is any inferred answers, listen to it and try to find out the most relevant appropriate informations to the same. So sometimes you'll expect one or two as a inferred answers for the same. Okay, so now I'll play the audio for you, and then we'll come for the discussion for the same. So read the questions again, try to find out what are the answers. Okay, so I'll be playing the audio for you now. Part A, Extract 1, questions 1 to 12. You will hear a consultation between an audiologist and a patient, Ms. Thomas, about her ear condition and treatment options. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase that you hear. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Ms. Thomas. I see you've been referred to us due to persistent hearing difficulties. Can you tell me more about the symptoms you've been experiencing? Good morning. Yes, I've been having trouble hearing in my left ear for the past several months. It's especially noticeable when I'm in crowded environments or when I'm speaking on the phone. I often feel like there's a blockage, even though there's no obvious cause. That sounds concerning. Have you noticed any additional symptoms, like ringing in your ears or a sense of fullness? Yes, I've been dealing with a constant ringing, or tinnitus, which started around 2 months ago. The sensation of fullness is there, especially in the morning when I wake up. It's good that you mentioned the tinnitus. Have you had any recent changes in your health, like a respiratory infection, or perhaps an allergic reaction that could have affected your ears? I did have a mild upper respiratory infection about 3 months ago, but nothing severe. I did take antibiotics for a couple of weeks, and after that, I noticed the tinnitus getting worse. That's quite helpful. There's a possibility that your condition could be related to eustachian tube dysfunction, which can occur after respiratory infections. However, we'll need to conduct a few tests today to get a clearer picture of what's going on. What kind of tests will I need to undergo? We'll start with an audiogram, which will help us assess the degree and type of hearing loss.
We'll also perform tympanometry to measure the movement of your eardrum and check for any signs of fluid in the middle ear. Additionally, I recommend an otoacoustic emissions test, which will evaluate the function of your inner ear, specifically the cochlea. That sounds comprehensive. What do you think is causing my hearing issues? Based on what you've described, there are few possibilities. One condition we're considering is sudden sensory neural hearing loss, SSNHL, which could be linked to viral infections or even unexplained causes. Another potential cause could be Meniere's disease, especially since you're experiencing both hearing loss and tinnitus. Both of these conditions can result in a gradual decline in hearing, so we need to rule out a variety of factors before we come to a conclusion. Is Meniere's disease treatable? Meniere's disease is a chronic condition, but we can manage the symptoms. Treatment options include diuretics to reduce fluid buildup in the inner ear, corticosteroids to reduce inflammation, and sometimes vestibular rehabilitation therapy if you experience vertigo. However, it's important that we confirm the diagnosis before proceeding with treatment. And what's the next step if these tests show something more severe? If the audiogram and other tests show that the hearing loss is more severe, or if we find abnormalities in your inner ear, we may refer you to an otolaryngologist for further evaluation. In some cases, advanced conditions such as auditory neuropathy or cochlear otosclerosis might be present, both of which require specialized management. I see. I'm quite anxious about all of this. I understand your concerns. It's important that we go through this process systematically. Once we have the results from the tests today, we'll be able to discuss the best course of action for your treatment. That is the end of Extract 1. Yes, how was it? I hope it was easy. It should be easy. It was a really easy material, and now I just hope you are not able to make any spelling mistakes. I'll read out the answer, go through the answers, then we'll be continuing with the same. So first one was tinnitus, that is tinnitus. Second one, morning hours. Third one, crowded environments. Then fourth one, viral infection. And fifth one is audiogram. Sixth one, tympanometry, tympanometry. Please ensure to get the spelling correct. Then seventh one was otoacoustic emissions, OTOACOUSTIC. Then eighth one, eustachian tube function, EUSTACHIAN. That was eighth one. Okay. So now ninth one, Meniere's disease, MENIERE'. 10 is diuretics, 11 is otolaryngologist, and 12 vestibular rehabilitation. So let me know the score. How was it? Were you able to get all the 12 correct, or did you make any mistakes? Did you miss anything? Yes, let me know the same. Okay, so I have also, I think the transcript of the audio that we have just listened is already displayed. I'll start with the same. Do mention regarding what is your score out of 12. I hope everybody was able to get all the 12 correct. Okay. Yes. Okay, so let's start from the question number 1. That was, patient was experiencing this constant ringing sound. That was there, that is mentioned. Have you noticed any additional symptoms like ringing in your ears or a sense of fullness? That was the question that was forwarded by the audiologist. And what was the answer given by the same? I've been dealing with constant ringing or tinnitus, which started 2 months ago, but time period correct. So I hope first one was correct for you. Now the second one was, it is particularly bad when I wake up in the morning. My ears feel blocked and the pressure is really uncomfortable. So you can see sensation of fullness is there, especially the morning when I wake up. We have added it to as morning hours. Time indication aanu koduthirunnathu. That was the second question. Again, that was a very direct answer. Now
third question. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം particularly bad when I wake up in the morning is signaling that the patient does experience discomfort is worse during the morning hours. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ second one എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Third one was crowded environments. I think somebody has already anticipated the informations very correctly. So I hope you, whoever it was able to get that correct. So നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം patient is telling I've been experiencing trouble hearing in my left ear for past several months, and it is especially noticeable when I'm in the crowded environments or when I'm speaking on the phone. അപ്പം നമ്മൾ noise related ആയിരുന്നു കണ്ടത്. So this was the crowded environment. That can be specifically any shopping malls, busy restaurants, anything. So patient is finding the speech to be very hard to distinguish regarding the same. Okay. So meanwhile, do let me know the score, that how was your score. Fourth one was patient is having a really bad flu about 2 months ago, and ever since then my hearing hasn't been the same. That's what patient has been telling. Again, it was a jumbled one. We are considering could be linked to viral infections. That is something that is mentioned, and patient is telling about patient had experiences this flu about 2 months ago, and patient had this ear infections which is linked to the viral infections. Appam patient പറയുന്നുണ്ട് patient very bad flu was there 2 months ago, and ever since then his hearing is not the same. That's what patient has mentioned. That was for the question number 4. Fifth one was the test അല്ലേ. So will contact, അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ assess the degree and type of hearing loss. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റാണ് ഓഡിയോഗ്രാം. So the word audiogram is explicitly stated here. So that was the test that was being performed over here. Now, next question was related to tympanometry. I think again Adum somebody has anticipated very properly. So they are also telling that they'll perform tympanometry to measure the movement of your eardrum and check any signs of fluid in the middle ear. അപ്പോൾ ഇയർഡ്രമിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടിംപനോമെട്രി. സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. Next one was autoacoustic emission test. Again, that was for to evaluate the function of the ear, especially the cochlea. So this was the test. Particularly they are actually suggesting to understand how the patient is how like we can evaluate the function of the inner ear, specifically cochlea ennu parayunnundu. Okay, ini the next one was, yes, there is a possibility that your condition is related to eustachian tube dysfunction, which can occur after respiratory infections ennu parayunnundu. So your symptoms suggest that this isn't regulating pressure properly, which might be causing the discomfort. Already namukku avade I think dysfunction is there in the question. So this is eustachian tube function over here. Up, I hope you have got the correct. അല്ലെങ്കിൽ eustachian tube എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. I hope you are able to get that particular answer correct. That was for the question number 8. 9 was this Meniere's disease. അപ്പം the patient is experiencing our Meniere's disease is treatable എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. And this is a chronic condition എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. We can manage the symptoms പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. And you can also hear that the patient is another potential cause could be Meniere's disease, especially since the patient is experiencing hearing loss and tinnitus. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പറയുന്ന ഹിയറിംഗ് ലോസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും റിംഗിങ് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, both of these conditions can result in gradual decline in hearing, so we need to rule out എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So that was Meniere's disease for question number 9. And 10 was the treatment. But treatment options include diuretics to reduce the fluid buildup in the inner ear, corticosteroids to reduce inflammation. Fluid buildup in a so that is why it is diuretics, and which will be definitely helping to reduce the fluid buildup. That is the purpose of the diuretics, right? 11 was otolaryngologist. So refer ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം if the audiogram and other tests show that hearing loss is more severe, or if you find any abnormalities in your inner ear, then we may refer you to otolaryngologist for the further evaluation എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ that is the, again that was a very direct answer. 12th one was a therapy.
what നമ്മളവിടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഡസിനസ്. സോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ തെറാപ്പി ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് വെർട്ടിഗോ മാത്രമല്ല ഹിയറിംഗ് ലോസ് ബാലൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ബേസിക്കലി ദ ഗോൾ ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ബാലൻസ് ആൻഡ് ഡസിനസ്. സോ I just hope that you were able to get the all 12 correct. And do you have any doubts regarding the same? And I hope if you have made any spelling mistake, ensure to write it down like 2 times, 3 times, that is fine, so that you are not able to make any mistakes. And you can expect any paraphrased informations in the audio. You are not supposed to write any paraphrased informations, but you will be able to hear paraphrased informations. Try to understand the linking words which they are taking it forward. So yes, I didn't say the score. How was it? Were you able to correct all the 12 correct? Ensure to get all 24 correct. So, you will be able to get your required score for your listening, so that you will be able to get a B's in the same. അപ്പം 24 കറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ തന്നെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ 2 minutes you have to utilize it very properly. Write down all those tests, and നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം മെറ്റീരിയൽസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you'll be able to listen and see common words. ആ common words തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക. Try to find out the new words which is related, and if there is any particular mistakes, keep improving yourself, keep listening to the podcast, so that you will be able to maintain that pace for the same. Okay, is there any doubts for you, or should I clear anything? Okay, so I hope it was very clear for you. So this was another exclusive material of Neeta's Academy. So I'll be coming on next Thursday with part B of OET Listening. So till then, keep practicing, and we'll be meeting on the next Thursday. Thank you, and have good